25th June 1975, 26th June 1975. ఈ 2 dates విన్నప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ వి గెట్ ఇన్ టు మైండ్ ఇస్ ఎమర్జెన్సీ. అండ్ ఎమర్జెన్సీ అన్న కాన్సెప్ట్ విన్న తర్వాత ద బేసిక్ థింగ్స్ విచ్ వి గెట్ ఇస్ ఇందిరాగాంధీ గారు అండ్ సెకండ్ థింగ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. But apart from these, what are the important points you should know as a UPSC aspirant or any aspirant who is preparing for government exams with respect to emergency? Asal emergency ante enti? What is emergency? What was the reason behind emergency? What are the important bills, acts, amendments with respect to emergency? What was the impact of emergency? So I'll try to explain you in detail, in short. So let us get into the concept quickly. The story of emergency actually started in the year of 1971. In the year of 1971, Indira Gandhi has defeated Raj Narayan in Raebareli, and in the same year, Raj Narayan has filed his petition stating that Indira Gandhi has won the election by doing malpractices. And ikkada Indira Gandhi has also been cross-examined by Allahabad High Court with respect to the petition filed by Raj Narayan. And almost after a period of 4 years, June 12th, 1975 రోజు Justice Jagmohan Lal Sinha has found Indira Gandhi as guilty for winning the elections doing malpractices. And immediately Allahabad High Court has declared that the victory of Indira Gandhi is null and void. And then even High Court has barred her from participating in elections for next 6 years. And along with that, Congress party ki High Court oka 20 days time ichindi to replace Indira Gandhi as Prime Minister of India. And then Supreme Court ki Indira Gandhi approach ayyaru as for the partial stay. Okay, and the Supreme Court has also granted partial stay for Indira Gandhi, and it has stated that Indira Gandhi can remain as MP, but she cannot participate in any proceedings of Lok Sabha. And even she was also retained as Prime Minister for time being. And then the actual picture, the actual movement of emergency has started from here. Now, after that, on June 24th, 1975, midnight roju, Indira Gandhi garu has approached President of India, and she has also taken signature from President of India, stating that she is going to impose emergency in India. 4th June 1975, midnight nunche. ఆల్ ఇండియా రేడియో యూజ్ చేశారు. ఆల్ ఇండియా రేడియో త్రూ వచ్చి ఇండియాలో ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ అయ్యింది, నో నీడ్ టు గెట్ వరీడ్ ఆర్ నో నీడ్ టు గెట్ టెన్స్డ్ అని చెప్పారు. బట్ ఇక్కడ రీజన్ మనం ఆలోచిస్తే, ఒకసారి కోర్ట్కి అప్రోచ్ అయిన తర్వాత ఆల్ ది అపోజిషన్ పార్టీస్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ షీ వాజ్ ఆల్సో బీన్ బార్డ్ ఫ్రమ్ కంటెస్టింగ్ ఎలక్షన్స్. అక్కడ ఒక ఫియర్ స్టార్ట్ అయింది. ఫియర్ ఏంటి అంటే, ఐ మైట్ లూజ్ మై పొజిషన్ యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. So that is the main reason she was getting concerned, and she has declared and decided by herself with respect to emergency. Emergency impose అయిపోయిన తర్వాత the impact of emergency was more violent and was more brutal. Not just about the breach of constitution, but even more far forward. Now, what was that impact? We will understand in detail. The first and major impact of emergency was MISA. MISA is nothing but మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్. ఈ యాక్ట్ గురించి చాలా అండర్ రేటెడ్గా డిస్కస్ చేస్తాము, బట్ ఈ యాక్ట్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ రిలేషన్ ఆర్ వెరీ క్రూషియల్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. MISA was actually enacted on July 2nd, 1971. అప్పుడు కూడా ఇందిరాగాంధీ గారే ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, బట్ ఈ యాక్ట్ని డిజైన్ చేయడం వెనకాల రీజన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ. బికాజ్ అంతకంటే ముందు ఇండో చైనా వార్, ఇండో పాకిస్తాన్ వార్ ఇలాంటివి జరిగాయి. సో నేషనల్ సెక్యూరిటీని ఇంక్రీజ్ చేద్దాము, స్ట్రెంగ్తెన్ చేద్దాము అనే కాన్సెప్ట్ వాజ్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పబ్లిక్ ఆర్డర్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంక్రీజింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ వైల్ అన్రెస్ట్, అంటే ధర్నాస్ జరిగినప్పుడు ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా ప్రొటెస్ట్ జరిగినప్పుడు ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ని ప్రాపర్గా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి అని చెప్పేసి MISAని యాక్చువల్గా డిజైన్ చేశారు. బట్ దీనికి ఉన్న మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే లిమిటెడ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. అండ్ దీన్ని అడ్వాంటేజ్ కింద తీసుకుని ఎమర్జెన్సీ టైంలో దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెంగ్తెన్ చేశారు. Because of strengthening this MISA, leaders like Atal Bihari Vajpayee, LK Advani, George Fernandez, ఇలాంటి లీడర్స్ని, జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారు, వీళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు. అండ్ వాళ్ళ అపోజిషన్ పార్టీస్ అనే కాదు, ఈవెన్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా ఎవరైనా వీళ్ళకి అపోజ్ చేస్తే ఎమర్జెన్సీ టైంలో, ఈవెన్ దే వర్ ఆల్సో అరెస్టెడ్.
And after the arrest of these leaders, even they were not allowed to meet anyone from their family or from their friend circles. And along with that, right to move to court for the enforcement of fundamental rights, దీన్ని సస్పెండ్ చేశారు పూర్తిగా. ఓకే, అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మనకి మళ్ళీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లోకి తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి కోర్టుకి అప్పీల్ చేయడానికి ఒక రైట్ మనకు ఉంటుంది. ఆ రైట్ని సస్పెండ్ చేశారు డ్యూరింగ్ దిస్ ఎమర్జెన్సీ టైం. And a new amendment has been enacted to reduce the powers of Supreme Court and High Court during this emergency time period. And along with that, the fundamental duties of Indian citizens were brought down, and Articles 14, 19, 21, 22, and articles which were related to rights, fundamental rights of Indian citizens were suspended. And the further impact also continued on press. Code of conduct has been imposed on the press. All the rights were banned on the press. Strict rights with respect to the అంటే లైక్ ఏది ప్రింట్ చేయాలి, ఏది ప్రింట్ చేయకూడదు, complete control was taken down by the Prime Minister of India during this emergency time period. And along with that, the editors who were writing with respect to anti-government, they were also arrested. And the famous singer Kishore Kumar has also been banned from All India Radio because even he was opposing the emergency. So if you observe here, apart from politics and apart from the breach of constitution, there has been many other impacts which we can observe due to this emergency time period. And the 21 months of time period అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎమర్జెన్సీ ఇంపాక్ట్ చాలా ఉండింది ఇండియా మీద. బట్ ఈ ఎమర్జెన్సీ టైం పీరియడ్లో 3 articles were brought into limelight, and even now people will get back to those articles whenever you talk about emergency. The first article which talks about emergency is Article 352. ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ కెన్ అగ్రీ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ when he will find or whenever he will agree that there is an external aggression or armed rebellion or ఏదైనా security threat ఉంది కంట్రీకి అంటే he can accept or he can agree for the impose of emergency. The second article that is related to the emergency is Article 356. ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏ స్టేట్లో అయినా సరే గవర్నర్ can implement the emergency in that particular state. The third article that relates with emergency is Article 360. ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏ స్టేట్లో అయినా సరే ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీని ఇంపోజ్ చేయొచ్చు ప్రెసిడెంట్. దట్ ఈస్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ వెర్ దెర్ ఇస్ ఎనీ threat that is strengthening with respect to the financial status, president can impose financial emergency in India. Now when you talk about the perspective with respect to UPSC, ఇప్పుడు emergency is not in news only because of 25th or 26th June, but it has been brought into news because NCRTs have recently added the chapter of emergency in class 9th social science. So అందుకని పాలిటిక్స్ వల్ల ఇది ఇంకా ఎక్కువ హైలైట్ అవుతుంది, అండ్ దిస్ ఎమర్జెన్సీ హ్యాస్ బీన్ బాట్ ఇన్ టు లైమ్ లైట్ అగైన్ అండ్ ఇన్ టు డిస్కషన్. బట్ ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ షుడ్ డెఫినెట్లీ నో అబౌట్ ఎమర్జెన్సీ. ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటి, వాటి ఇంపాక్ట్ ఏంటి, వాటి ఫ్యూచర్లో మనం తీసుకోవాల్సిన మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, మళ్ళీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకూడదు అంటే ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉండాలి స్టూడెంట్స్కి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యాడింగ్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ద చాప్టర్ ఇస్ నాట్ రాంగ్ స్టెప్ by NCRTs. It is definitely a good move, but the care should be taken that only true information should be included in NCRT, because students across India will read about emergency, and whatever you write in the chapter they will read and they will remember that. So these are the main concepts with respect to emergency. If you have any doubt with respect to emergency, please comment down below. I will reply. And దీని గురించి రిలేటెడ్గా డాక్యుమెంట్ కావాలి అనుకుంటే డీటెయిల్డ్ డాక్యుమెంట్ నోట్స్ ఫార్మాట్లో ప్లీజ్ కమెంట్ డౌన్ as emergency. I will share you the document. Thank you. జై హింద్.